Na anajuanga ugonjwa, ukimweleza anakuambia anakufa. Mtu anakufa na ugonjwa. Natumaini mimi ningekuwa kama wewe. Kama wewe ungekuwa kama mimi. Vile ulivyo, huwezi sikia uchungu ambao uko katika moyo wangu. Sijui kama serikali nyingine, sijui kama serikali ya Kenya, sisi hatujulikani. 12th March 2020, a cruel reality dawned in Kenya, perceived as the white man's disease. A disease for the rich and for those always in the planes back and forth across the globe. On this date, Kenya reported a first case of the novel coronavirus. Governments across the globe have come up with a raft of measures to try and contain the spread of the novel coronavirus. Kenya is no different. The government, through the Ministry of Health, has urged citizens to practice social distancing or stay at home. Sensitization campaigns and messages calling for citizens to cough into the elbow, wash their hands often, and wear masks. Erected washing stations and also asked open establishments to have washing stations as well. Keeping a safe 1.5 meter distance from another. Discouraged large crowdings and gatherings. Encouraged a 10-hour curfew countrywide and a lockdown for inter-county movements for those living in Nairobi, Mombasa, and Kilifi counties. A one-person per seat rule in all public transportation. 10 billion Kenya shillings relief fund set aside to support the vulnerable groups. Since then, over a month and a half later, things are getting real and real over the Kenyan population, now termed as the new normal. Over 400 cases have been reported with tens losing their lives. Lives tilted. Dalai Lama, a Nobel Peace Prize winner, once said, "We human beings are social beings. We come into the world as the result of others' actions. We survive here in dependence on others. Whether we like it or not, there's hardly a moment of our lives when we do not benefit from others' activities. For this reason, it's hardly surprising that most of our happiness arises in the context of our relationship with others. Contrary to this, many have been forced to stay in isolation, staying away from what is known to be their day-to-day life pillars. Among the society are people living with disability, who experience greater challenges than most of us in normal circumstances. Consequently, in the Constitution of Kenya under Article 54 has provided for every person living with disability to be treated with dignity and respect and to be addressed and referred to in a manner that is not demeaning. To access educational institutions and facilities for persons with disabilities that are integrated into society, and to access materials and devices to overcome constraints arising from the person's disability. How then are these people coping with the new normal? In a population of 47 million Kenyans, about 900,000 people are living with disability. However, there's quite a number of people that have not been captured in this data. The government has put across various measures to curb the spread of coronavirus. However, how do the blind cope? How do the deaf get information? And in general, how are people living with disability surviving during these tough times? John Gishui is a 24-year-old with phocomelia, a condition where he was born without arms. His mother developed complications during birth, and John has been with disability ever since. Changamoto za maisha zinakwanga hapa na pale, na hiyo ni kitu ambayo iko kwa kila binadamu. Lakini haswa kwa mlemavu kama mimi, kujipata bila mikono, kuna vitu mingi sana. Zaidi kuwa sina mkono, kuna vitu mingi sana unakuwa ukihitaji. Lakini utahitaji msaidizi wa kukupeleka kwa haja, kukupikia, kukuvalisha mavazi na vitu kama hizo. So imekuwa challenge kupata ni nani anaweza kubali without kutegemea pesa aishi naye kwa upendo wa moyo wake. And pia as society ni kawaida sometimes unamistreatiwa and a part of the society. Kuna wengine watakudharau juu ya ulemavu wako, kuna wengine wataku appreciate. Like challenges za kupata chakula na dawa ambazo mimi nimeishi kuzitumia ambazo ni inhalers. Kwa kuwa nilijipata na shida ya asthmatic kutoka kuzaliwa, na pia niko na shida ya roho.
although inamikiwa juu ya hiyo shida ya kupumua, which it will be so difficult to my life. Researchers show there's a strong correlation between poverty and disability, with approximately 67% of people with disability living in poverty. Disability can be easily caused by poverty and can contribute to poverty. At Mukuru kwa Njenga, one among many slums in Nairobi, with the help of Peter Mwasia, born with thalidomide syndrome, condition born with a shorter limb, and a person with disability advocate, we are able to identify some people with disability and their families in this area. Jane is a mother of 4 living in Mukuru kwa Njenga, Embakasi constituency. Samuel is one of her children who has hearing impairment and also has intellectual impairment. To survive, Jane does laundry and house chores in residential estates where she earns a meager daily pay. Due to fear of infection and government restrictions, women like Jane who depend on such jobs can't do that anymore, thus lacking daily income to provide for their families. Mimi huwa naamka asubuhi saa sile amelala nakimbia soko. Nikirudi hapa siwezi enda mahali pengine. Hata kuenda mahali sasa kutoka niseme naenda mahali mbali. Hata saa hii niitwe mahali masomo ama mahali niende nikatafute kitu. Siwezi enda kibarua mbali. Nimesuggest kuweka hii kazi ya mboga sababu nikae karibu na yeye. Nikiwa hapa kwa nyumba ni kama nimefungwa. Sababu siwezi enda mbali na yeye, nakaa karibu na yeye nikiweza kumwelekeza ama kumchunga asije akaenda mbali. Even as the government tries to convey the COVID-19 information to the public, people like Samuel with hearing impairments can only depend on sign language interpreters on TV or else depend on others or watch, learn and do without understanding why. Sababu alikuta tumeweka hizi maski kwa mdomo. Sasa hata yeye akatamani kuvaa hii kitu na nikajaribu kumweleza, kumwambia hii ni ya kuweka juu kuna ugonjwa. Na anajuanga ugonjwa ukimweleza anakuambia anakufa, mtu anakufa na ugonjwa. So wakati nafanya hivi anaelewa kuna ugonjwa inaweza sababisha kifo. So akakuwa ninamweleza kila siku. Baada ya kila siku akaelewa. Sasa akiamka asubuhi anavaa mask na aendi mbali saa hii. Amekuwa sasa anajua kuna askari, ukitembea sana unashikwa na askari unafungwa ama unapelekwa ndani. So huwa anaogopa askari katika hiyo hali aendi mbali. Na amejua corona iko. Ameelewa. Unajua sasa asikii. Lakini kuna wale interpreter wanakuanga pale kando, huwa anaangalia sana vile wanafanya. Kwa hivyo hiyo huwa inamsaidia zaidi sana. Likewise, Mama Michelle, a mother of 2 children with disability, one has cerebral palsy and the other has hearing impairments, finds it a challenge to relay information to her daughter and also making them understand the guidelines, such as social distancing and interacting with her peers, which poses a higher risk of infection. Sana sana huyu ambaye ni deaf, communication yake ni ngumu. Na akiingia kama ni kwa mchezo, kumpata si rahisi. Anaenda tu, atarudi baadaye. Alafu sasa na huyu mdogo, challenge ya kwake mingi. Kukula sometimes ni shida peke yake juu. Most of chakula mingi huwa anamwaga. Tunajaribu kuna zile signs anaona wengine wakifanya, anajua hata yeye anafaa kufanya hivyo. Ndio akiona mwingine ananawa, hata yeye anajua hii inafaa kunawa. Anaona mtu amevaa maski, anajaribu kuulizia ni ya nini na yeye unampa yake, pia anafunga. Alafu kama ni mambo na corona, nilishindwa kumuelezea part time alipata maaskari wanashika watu, huwa anaelewa, anajuanga yeye na askari kuna sign anaongelea nayo, anajua wanashika watu. So itabidi akimbie kama ana maski akuje kufaa. Ama akiwaona mahali anatoroka mbio. The plight of the blind has also been evident since they depend mostly on the sense of touch to find their way around. Mama Alima, who is visually impaired, has had to depend on people to guide her on what surfaces to avoid in her movements.
One of her challenges is that she uses communal latrine, meaning that sanitation is a marriage and exposes her to infection. Sasa nikaa nasaidiwa na watoto. Kama naenda choo wananipea maji, wananichunga, nisishike mahali, wananionyesha mahali nitakaa na mahali nitaingia choo ama bafu. Na mikono. Mkono, wananipatia sabuni na maji. Mahali mimi naishi haina choo, nataka usaidizi. Na ni mbali choo na mimi. Na wakati ya mvua na saa zingine watu wamefunga gate, niko na shida sana. Apart from just following the presser and news for COVID-19 information, John has made his phone his go-to whenever he wants to update himself on the developments in the country and around the world as far as the pandemic is concerned. This he does perfectly well with his tools. Naweza pigia mtu yote nataka. Na pia kuchat wanatumia mguu. Kitu ambayo mimi siwezi jifanyia ni kutumia dawa kama hii kujipa, kujipikia, kujiosha, kujivalisha mavazi. Hiyo ni imekuwa changamoto katika maisha yangu. Lakini nashukuru kwa kuwa kuna kijana ambaye ako kwa maisha yangu without targeting about money, na amekuwa na mimi. Thank you so much for coming, and I appreciate. It is clear that Kenyans with disabilities are facing several challenges, even with the measures in place to flatten the curve of COVID-19. Some of these challenges range from access to information, basic essentials, healthcare, and transport. Baba Fatma has been on a wheelchair for the past 9 years, suffering a stroke as a result of the trauma of losing his wife. His survival fully depends on the drugs and therapy which he cannot access now. Abdi and Fatma, who act as his caregivers, suffered from the economic effect of COVID-19. Fatma lost her job, while Abdi has been jobless for a while now. Other than their father, they have other 5 younger siblings that they take care of. The condition of their house is neither good for the family's health. Hezi ongea, hezi tembea. Na before corona, at least tulikuwa tunatoka, tuna hustle kidogo, juu chini. Kumsaidia ile therapy, juu anafaa kuenda therapy. So after story ya corona, kila mtu anajua amekuwa indoors sasa. Kuna venye mnaweza toka mwende mahapa kule, at least apate ile therapy yake. Kuna madawa pia anamezanga. For now hata hakuna dawa na meza. John's livelihood depends on the proceeds of his venture as a motivational and public speaker in schools. This was abruptly brought onto a halt with the indefinite closure of schools. Being the only source of income he knew, he's finding it difficult to cater for his medication, bearing in mind that he's asthmatic and lives with a heart condition. Wanena na motivate watu kwa shule and all those mahali ambapo nitaitwa ili niweze kujilisha katika maisha. Maanake kuona pia yule kijana alikuwa naye yeye na kazi kwa kuwa hawezi nitoka karibu na mimi juu ya mahitaji yangu. Nitahitaji kwenda kwa haja na nahitaji vitu mingi kama mtu yule mwingine ambaye kwa na mikono. Given his condition, he fully depends on the assistance of Steve, his caregiver, in wearing the personal protective gear, especially the mask, meaning that without him, he's unable to. Zaidi kwangu, kuona hizi ni hela ambazo natumia kwa muda huu ni pesa. Na hiyo pesa bali mimi upata pesa kwa marafiki, sasa siwezi pata. Ukijaribu kupigia watu wawili watatu wenye unajua wanaweza kusaidia, unaweza pata hata wakikuno. Juu kitu ya kwanza unajua kuna power, so hiyo mtu anaweza kukusaidia, but hata baada ya kumuomba usaidizi hawezi. Anakupitisha hivi. Sasa ukidanganya siku 2-3 na itabidi uache. Sasa kama mimi John nikijaribu kumfikia nashindwa. What about mwenye mwingine hana uwezo? So ni watu wengi sana wanaangamia na wanalala njaa zaidi juu ya corona. On the other hand, Abdi Ashu Kobla, who is deaf and dumb,
has had to close down his business due to lack of clients during this period, as many who are his customers are no longer going to work. Alikuwa na biashara kidogo alikuwa anafanya. Sasa saa hii akafunga. Alifunga because vile corona ilitangazwa biashara zikaisha. Akaogopa hii story ya corona. Sasa anaongojea kwa nyumba kidogo kidogo anapata, alafu tena anakuja anatafuta na watu, anawaongelesha juu ya viatu, lakini yeye anafikiria mafikirio mingi sana, kwa sababu corona imeleta shida kubwa sana. Kila mahali mfungwa, biashara hakuna. Sasa anashindwa atafanya nini? The government through the Ministry of Education rolled out e-learning. However, children who are deaf and blind cannot keep up with online classes without their sign language interpreters, and children with neurodiverse conditions as cerebral palsy and autism are not accommodated. Ningeomba Mungu wenye serikali watutafutie pile tunaweza pata angalau hospitali hapa Mukulu kwa Njenga, ndio tukue tunaenda tunapewa ndawa, tunaleswa vile, tunasomeshwa vile tunaweza kujikinga na hii ugonjwa. Hiyo hakuna hospitali, tukitoka hapa mpaka tuende wapi? Huko Makandara, huko juu kwa chifu. Lakini tukiwekewa hospitali hapa karibu, mtu anaweza enda asomeshwe. Aelezwe kupitia hii njia ni mbaya kwa ugonjwa ya corona, pita njia hii, fanya hivi. Kama wale wasee kama mimi siwezi enda huko hata town, saa nyingine ngali inakuanga shida kwangu kuruka. Juu kutoka hospitali nilielezwa nikienda mahali niende na mtu akuwe karibu na mimi, juu hiyo na ugonjwa unajua ikuangi atenjeni kuja dakika moja tu nastukia mtu anaenda kuanguka. While delivering his speech to the nation, President Uhuru Kenyatta assured people with disability that they will be receiving full support from the government, including stipends to see them through the period. Today, my administration has also released 8.5 billion shillings to the elderly and vulnerable individuals under the cash transfer program run by the Ministry of Labour for the months ahead. In addition, 500 million shillings, which were in arrears, have also been released to persons with severe disabilities. We will continue to provide all necessary assistance to groups, communities, social economic sectors that have been hardest hit by the pandemic and its effects. However, there's a concern that their needs are not being fully met on the ground. Each case of people with disability needs are different and require different support. The government and non-governmental organizations are actively registering and giving donations. Yet in many cases, specific measures to reach this group are not considered. Many a times, the disabled are found in the middle of stampedes. Sanitizing joints are not enough, and neither do they cater for their needs. The government must have an inclusive response. Many people have not been helped in any way, and yet you know that these people are vulnerable. So it is our call for the persons who are in leadership now. And I want to speak directly to the area MP. It is your mandate to take care of your people who elected you. Make sure that persons with disabilities are catered for. I want to see them being fed. I want to see them given sanitizers, and they should be made enjoy life. Or rather, they should be made feel like human during this time of corona. Mr. Nsonti is the chairman of the Nyumba Kumi initiative in one of the wards in Mukuru kwa Njenga. He has received more than 50 names of people living with disability for support from the government.
Until now, no help has come their way, which makes it very difficult for him to explain to individuals like Abdi, who visits his office daily hoping to find at least food or any form of donation. Tuko kweli hapa kwetu tuko na disabilities ambao ni severe na ni wengi wale tunajua. Na hata wengine tumejaribu kuwatembelea manyumba zao, tumejaribu kuwaongeleza na tukaona vile wanaishi. Hata wazazi wamekuja hapa, tukaambiwa tuandike majina. Tukaandika majina, tukapeana, ikaingia kwa chief, itoke hapo, iende labda kwa dio na kwingine. Lakini bado hatujaona tena hapo nzuri, watu kama wamesaidika. Kweli kabisa kuna watu wamefinyika huku ndani, hata maji hawezi kujinunulia. Na unajua biashara zote zilikwama, hakuna mtu yoyote ambaye anafanya kitu yanayofaa. Hata sisi wenyewe tuko na shida na inatusumbua. Lakini tungeomba serikali kama ingeinuka kwa haraka, kwanza haswa disabilities. Na wale watu widows, kuna wengine wanakunywa madawa ambao hata anakunywa na hana pesa na hana chakula kwa hiyo nyumba. Inakuwa ni challenge kwa hiyo mtu sana. So wakikuja wanakuja kwa hiyo ofisi kutuuliza tutafanya nini. Mr. Mwasia is an activist and the secretary of people living with disability in Embakasi constituency. Waweze kujisaidia kwa maisha yao. We don't want to see them wakikani kama wanaenda kubegi. Chakula serikali ikitoa kwa watu ambao wanaishi na ulemavu maeneo ya Mukuru kwa Jenga, let it not be inclusive. Chakula ya walemavu iwekwe kando. Kuna viongozi wa walemavu and any other stakeholder who is coming out to give out anything for the PWDs, hakikisha kwamba wamewapea separately and stop kuambia watu ama simamisha kuambia watu wakutane mahali sijui wapee unga moja ama nini. No, make ways and find ways kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anaishi na ulemavu anafikiwa na msaada pahali popote alipo. Kwa sababu when you take them together utakuwa unakiuka maagizo ya Wizara ya Afya na utakuwa unaweka watu katika hatari ya kushika maradhi ya corona. In all this, people with disability are the worst hit by this pandemic and experiencing numerous challenges in all aspects of life. The World Health Organization estimates about 15% of world's population comprising of people with disability. Na ni mbali chuo na mimi, na wakati ya mvua na saa zingine watu wamefunga gate, niko na shida sana. Usipozaa mtoto ambaye ni mlemavu, huwezi jua mama mwenye kuna mtoto mlemavu yenye anasikia. So ni ombi langu kwa serikali kukili mambo ya mahitaji ambapo sisi kama walemavu tunahitaji hospitali zetu. Wakati kama huu mimi natumia dawa, sina njia ya kuweza kupata, ila tu nitafuta usaidizi kwa marafiki waweze kunisaidia. Na ile tu ni changamoto kwa kuwa the challenges zenye ziko. Mimi ni ombi langu kwa serikali, si kwangu mimi ni John peke yangu. Kuna wengi wanahitaji madawa, kuna wengi wanahitaji chakula, kuna wengi wanahitaji vitu mbalimbali katika maisha kama sajali, kama kuona sahi. Mimi nikipata na asthmatic attack huenda kuwepo nebulizer. So hiyo kunebulizwa ni money, ni pesa, utagharamia pesa. Na serikali ningeomba iweke kitu ambaye itasimamia mlemavu Kenya mzima mahali popote alipo, kuhakikisha sisi tumepata huduma zinazofaa. Kama vile serikali ilikuwa imesema ni severe disability, yani mtu mwenye hajiwezi kabisa. Unapata mtu kama mimi hajapata. For now sijapata chochote. Ni sanitizer. Unaona kama uchumi mahali imefikia, tunapata sanitizer wakinipea itanisaidia sana. Tunahitaji chakula. Imemwaffect juu hakuna biashara, na walikuwa wameregister kwa government, wakaandika majina yote wakamaliza. Sasa wanaongojea msaada kidogo, hakuna. Sasa amekaa kwa nyumba anaongojea maybe wataita majina, hakuna. Hii imekuwa ndefu, kwenda kutafuta job imekuwa ngumu kwake. Sasa inabidi aongojee au majina alikuwa ameandika chini wakamaliza, kama government itawaita wachukue msaada ile kidogo alikuwa amepewa, alikuwa ameahidiwa. Kwa hii kijiji kuna mtu kama mzee wa kijiji, ndio tunaita nyumba 10, na kuna chief na serikali yake.
wao ndio wanaweza kujua kwa kila boma ambayo kuna mtu mlemavu. So kama msaada inatoka pale bypass ama kona, yeye ndiye ana uwezo wa ku push up hiyo kitu iweze kufikia yule kwa nyumba. Manake pia kuna wazazi ambao hawezi wacha watoto wao, kwa zaidi watoto wenye hawezi jikalisha. Kwa muda huu kunanyesha, hawezi push mtu na wheelchair upeleke mahali kuna msaada. Sijui kama serikali nyingine, sijui kama serikali ya Kenya, sisi hajulikani. Hakuna mtu anakuja hapa, hakuna kitu mtu anasaidia, hakuna ofisi inaenda, sisi sioni. Mesemo watu ya hela iko tabata kitu. Lakini miskini hawezi pata kitu. Miskini hana haki. Indeed, these members of our society need more support to cope with the pandemic. People with disability are at high risk of infection. With emerging factors and the existing environment, their health is at risk of deteriorating further, making them more vulnerable to COVID-19 pandemic disease. Natumaini mimi ningekuwa kama wewe, ama wewe ungekuwa kama mimi. Ndilo ulivyo, huwezi sikia uchungu ambao uko katika moyoni mwangu. Mimi believe it in God that aliniumba hivi ili jina lake lisifiwe. Ukiniona unaona Mungu na Mungu mbinguni. Kuna wengi wamefichwa katika manyumbani, na pia ningependa kuambia wazazi wenye watoto walemavu waache kuwaficha. Maana yake huyo mtoto ni Mungu alikupea. Si wewe ulipanga mjadala wote na Mungu. Ukaagri utapata mlemavu. Ila ni mapenzi yake Mungu. People living with disability should be registered for them to access the COVID-19 benefits from the government, with representatives advising the government on the special support they require. COVID-19 information should also be disseminated equally to everyone for the purpose of awareness and reduce stigma and discrimination. With all this done, people living with disability will be well represented, getting equal opportunities just like you and me. Reporting for KAK TV, my name is Aida Munzati.